This is the question we have for the today's class. Two synchronous motors are connected to the bus of a large system through a transmission line as shown in figure. So this is the figure which is given in the problem. So it is a large system. So the large system is connected with your transmission line. The transmission line is connected with your two parallel connected motors. So otherwise it is said to be motor bus. So this is the simple power system given the problem. Some initial values they specified. The ratings of the various components are so motor each. So each motor is same. So 1 MVA, 400 volt, 0.1 per unit transient reactance. Transmission line having the reactance of 0.05 ohm. And the large system. So in this problem, they specified it as a large system. Whether it is motor, generator, doesn't know what type of system it is. Just imagine it is a large system, whatever it may be. So its corresponding short circuit MVA at its bus at 440 volt is 8. So the 8 denotes your cycle circuit breaker. It's a 8 circuit breaker operating system. Previous class we may discussed about your 5 cycle circuit breaker problem. So here I am maintaining 8 cycles. So the short circuit capacity should be 8 cycles. One more conditions are given. When the motors are operated at 400 volt, calculate the short circuit current. Short circuit current means we have to find out the 3-phase fault at the motor terminal or motor bus. This is the question we have. So we have the large system. It is connected to a transmission line. So the transmission line is connected to two parallel motors. Their corresponding power rating, kV rating, the reactance values are specified. Just to find out what is the fault current. Where we have to find out the fault current in the motor bus. So in the motor bus, we have to find out the fault current. That is our intention. I am using my conventional Thevenin theorem method. Just proceed with my solution. So it is a constant voltage system. So due to the fault in the motor, the constant voltage may not be changing. And the short circuit capacity of the large system is specified as 440. Based on this, I have to draw the circuit diagram. So we have large system having the potential and the equivalent reactance. Bottom we have the reactance. Large system is connected with the transmission line. The corresponding reactance is given, and we have the pre-fault voltage because the motor bus is faulted. So before the operation of the motors, the motor bus terminal itself we have the fault. We have to identify the fault here, and I'm mentioning as dotted is there. This is very faulted point. And after the fault point, we have the motors in parallel. We have the equivalent reactances J.1, J.1, and their motor back EMF EB1 and EB2. So both are provided, and it is commonly grounded or earthed, solidly earthed. Okay. So this is the basic thing we have to frame. So from your single line diagram, I just framed your network diagram or your per unit diagram, per unit reactance diagram I drawn. Okay. Here, the large system is specified, but it is not noticed as generator. So we may not consider your large system as base, but a motor we may consider as a base. The MVAB is 1 MVA, which is given. AVB is 440. Just using 0.44 kV. So we know that base impedance relation that B equal to
AVB square by MVAB. AVB is 0.44, MVAB is 0.1936. So once you determine the base impedance, we have to find out the per unit reactance of transmission line. So the actual reactance which is given in the problem is 0.05. Base impedance, just to find out here, 0.1936. So 0.05 divided by 0.1936. The value is nothing but 0.2583 per unit. And one more thing, the problem it is specified as the motor is operated at 400 volt. Hence, find out the voltage of the motor bus is 100. So the pre-fault voltage is assumed to be 400. So in problem, it is mentioned as constant. So motor voltage is constant. So we need to find out the per unit pre-fault voltage (VPF). So 400 base is 440. So 400 by 440 0.9091 per unit. So it is your Thevenin's voltage, default voltage, or open circuit voltage. You can say it in any name. All are resembles same here. And say it is a pre-fault voltage, Thevenin's voltage, or open circuit voltage. So next one is for a large system, what is the voltage? So in large system, they said the short circuit capacity is 8 cycles. So I just assuming it is the infinite bus. So if it is infinite bus means my large system is actual by base. So actual is also 440. Base is also 440. So 440 by 440, 1 per unit. Okay. Next, our aim is determine the fault current using Thevenin's theorem. This is the reactance diagram I'm having. I'm having a very large system, their equivalent transmission line reactance. So this is the fault line. I'm just representing in a thick line with a dotted point. Yeah. And then we have the motor reactance J.1, J.1. So the voltages should be open circuited. The voltage is short circuited. Current sources is open circuited. So it doesn't have any current source, only voltage source. VLS is opened and VLS is shorted. EM1, EM2 is shorted. So in this terminal, we have to find out our Thevenin. So Thevenin is nothing but 0.2583 in so all the branches, that is 0.2583, J.1, J.1. So all the terms are connected in parallel only. So 1 divided by 1 divided by the values. Just taking reciprocal of all the values, you may easily calculate it with Thevenin 0.0419 per unit. So the 3 branches are connected in parallel. Clear. Next is my equivalent circuit. We know the pre-fault voltages VPF value we know. The Thevenin is 0.0419. Based on this, we have the short circuit here, IF faulted. So by your Ohm's law, by your Ohm's law, 1 divided by J 0.419. So the value should be 21.6969 at an angle minus 90 per unit. So I need to convert this per unit value into a actual current value, that is in kiloamps. So the IB is determined here. MVAB divided by root 3 times of KVB. 1.3122 kiloampere you may have time. Just multiplying with the per unit value. So the faulted current should be 28.4707 minus 90 kiloamperes. So this is the problem we have. So one more thing, in some cases, problems is not given because data are not given. By the place of data, they may given matrix. So direct matrix கொடுக்கிறதுக்கான chances are. So if it is matrix is given means they may assign the questions. So based on the matrix, we have to find out the voltage parameter.
current parameter like that, or fault current, or in the fault there is a 4x4 matrix. 4x4 matrix அப்படினாலே it is a 4 bus system. So 3x3 na 3 bus system. 4x4 matrix இருக்கு. அதனால it shows that it is a 4 bus system. Question also they specified the bus impedance matrix of 4 bus system. Values in per unit is given by. Okay. So in this system, generators are connected to buses 1 and 2, and their subtransient reactances were included when finding the bus. If the pre-fault current is neglected, find subtransient current in per unit in the fault for a 3-bus fault on bus 4. Assuming pre-fault voltage is 1 per unit, and subtransient reactance of generator in bus 2 is 0.2 per unit. So we need to find out what is the subtransient fault current supplied to the generator. That is G2 we have to find out. So solution, so IF double dash be the subtransient current in the fault on bus 4. So it's nothing but your pre-fault voltage by your Z44. Pre-fault voltage is 1 at an angle 0, but Z4 is J.12. So this value. So IF double dash is 8.333 at an angle minus 90 per unit. So in problem they clearly mentioned the bus 2 is connected with your generator. We need to find out your voltage at the bus number 2. V2 equal to VPF minus IF double dash Z24. So 2 from 4 across the generator bus connection. The impedance is Z24. So I have all the values. Pre-fault is 1. IF double dash is 8.333 minus 90. The 24 is J0.09. So V2 should be 0.25 at an angle 0. This is the reactance representation. So from bus 2 and 4 we have the generator bus. And we have the generator reactance. Okay. So since there is no current in the system prior to the fault, all buses will be at the same potential prior to the fault. Also here you don't have any potential drop. So bus 2 and bus 4 represents the same. So I need to find out what is the subtransient fault current delivered by generator at bus number 2. You can find out at the 4th bus also. So 2442. Both are complement to each other. So you can find out IG2 dash or IG4 dash. Just finding out the IG2 dash. So EG2 double dash minus V2 divided by JXT2 double dash. So 1 at an angle 0 and 0.25 at an angle 0 divided by J point. Okay. Your IG2 double dash should be 3.75 at an angle minus 90 per unit. So in this pattern also you may get questions. Suppose the matrix is given, we need to find out the certain parameters. There is also the possible way to find out your three-phase balanced fault applications. அப்படியே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். டைரக்டா மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க क्वेश्चन கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. சரியா? So the problem number 9 நான் the answers போட்டு வச்சிருக்கேன். So V1 V2 V3 ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நான் சால்வ் பண்ணது மேனுவலா. So நீங்க டீடைலா வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அதே சேம் பேட்டர்ன்ல ஒர்க் ஆகும். நோட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் 9 நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ஹோம்வொர்க். So 10th already we are teached. Now we are going to learn our short circuit problem. We have 2 more problems in this unit. Two problems in the unit. So we have 45 minutes of time. So I try to complete the 2 problems in this session itself. So
next week fully you have the revision class only. Just revise 1 and 2 unit. Your internal examination test portion is unit number 1 and 2. That is introduction to power system is first unit. Second one the load flow analysis or power flow analysis. The 2 unit நம்மளுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு சிலபஸ். சரியா? நான் கொடுத்த நோட்ஸ்ல இருக்கிற இதுதான் கொஸ்டின் தான் வரும், வேற எதுவும் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின்லாம் வராது. சரியா? நீங்க அதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாமினேஷன் டைம் சொல்லிட்டாங்க தெரியும் இல்லையா, 9 to 10:30, 1.5 hours, 50 marks. ஸோ உங்களுக்கு 8:45 or 8:50 கொஸ்டின் கிடைச்சிடும். ஸோ within 1.5 hours you have to write the examination. Half an hour time வந்து uploading time, like university examination. ஸோ நீங்கள் வந்து 11 o'clock குள்ள மறுபடியும் உங்கள் பேப்பர்ஸை அப்லோட் பண்ணிடுங்க. your Teams platform only, no other option. சார் நான் வரல மெயில் அனுப்பலாம் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எப்படி பண்ணீங்களோ அதே போல் MS Teamஸ்லேயே உங்கள் ஆன்சர்ஸ் அப்லோட் பண்ணுங்கள். தென் ஒன்லி ஐ வில் அவார்ட் த மார்க்ஸ். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் வேணால் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். சரியா? மற்றபடி எல்லாருமே டீம்ஸில் தான் பண்ணுவீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். So a generating station feeding a kV system is shown in figure. Determine the total fault current, fault level, and fault current supplied by each alternator for a 3-phase fault at the receiving end bus. So the line is 200 km long. So the diagram is given. This is a generating station feeding 132 kV system. So the generator values are given in the problem itself. So G1 is 100 MVA, 11 kV, 15% reactance. G2 is 50 MVA, 11 kV, 10% reactance. And T1, T2, 100 MVA, 11 bar 132 kV. So reactance is 10%. T2 is 50 MVA, 11 bar 132 kV. Reactance is 8%. So the transmission line, we have two parallel transmission lines. The length is 200 kilometers. So the reactance value is 0.2 ohms per phase per kilometer. 1 kilometer is 0.2. But 200 kilometers you will multiply. So at the end of the transmission line, you have the fault. So you need to find out the certain parameters. So in the question they asked to try to find out total fault current. What is the fault level? Fault level means in order to check the severity, how much the fault is severe, we have to check with the help of fault level. And what is the fault current supplied by each alternator? For the two alternators, we need to find out what is the fault current supplied through this generator. So விஷயம்லாம் நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். டயக்ராம் இது வரைக்கும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க. is given to find out certain parameters. நான் என்னுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக டேட்டா கிவன் எழுதியிருக்கேன். சரியா? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்சிடரிங் மை பேஸ் MVA as 100. G1 நான் பேஸாக எடுத்துக்கிறேன். தென் யூனிஃபார்மாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் கேவி. ஸோ எல்வி சைடாக இருந்ததுன்னா நான் 11 எடுத்துக்கிறேன். இன் கேஸ் ஆஃப் HV சைடு இட் இஸ் 132. யூனிஃபார்மாக எடுத்துக்கிறேன். சரியா? ஸோ பர் யூனிட் அனாலிசிஸ் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ G1க்கு J.15. For the case of G2, J.10 into 100/50. நான் இது LV சைடில் தான் பார்ப்போம். KVB ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஒன்லி வி ஹாவ் MVAB ஓல்டு பை MVAB நியூ. ஸோ 100/50 only we have 2. So 2 into J.10, J.2. So T1 is J1.10. Next, T2 is also identical. ஒரே இதுதான் இல்லையா? சேமாக தான் வரும். 0.010 100/50, J.16. 0.08 இல்லை T2 கன reactance 0.08. So 0.08 into 100/50. Next is a transmission line. J.2 200 into 100/132 into 100. நான் ஃபார்முலா டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவல் வேல்யூ பை பேஸ் வேல்யூ இருக்கும்ல,
நான் அப்படியே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து கேவி ஸ்கொயர் பை எம்பிஏபி போடுவோம். அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டைரெக்டாகவே எம்பிஏபி டிவைட் பை கேவி ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் J.2295 or approximately it is J.23. Next one is your basic determinations. Base current for 132 kV side. So 100 and 100 MVA, 2-3 times of kVB. So 437.38 amps. And this is my circuit model from the online diagram. So we have two generators, generator equivalent reactance. We have two transformers, transformers equivalent reactance, and we have two transmission lines, their equivalent reactances. Commonly it is ground down. Figure number 8 is mentioned. So we need to find out the equivalent reactance value. So generators value is connected in parallel. To simplify, so these two parallel. I have one more series that I have to simplify, and finally I'm having J0.2625. So the total fault current should be 1 at an angle 0, J0.2625. So in rectangular form, it is J3.8095 per unit. So in case of the actual current value is needed, means you have to multiply with your base value. So actual is 3.8095 at an angle minus 90. So your kiloamps value is 437.4 amps. So 1.66627 at an angle minus 90 kiloamps. Next one is fault level. So the per unit current value is 3.95, which is multiplied with your maximum percentage. So maximum percentage is 100. So 380.95 MVA. So next one is base current for 11 kV side transformer. So MVAB square by root 3 times of kVB, 5.248 kiloamps. Next, we need to find out what is the fault current supplied by the two alternators or generators. I am using my current division code, no other option. So the first, I just converting the per unit value into base values by multiplying with your 5.248 kiloamps. So 19.995 kiloamps. So with your opposite, I'm just replacing this circuit. G1, G2 இது யூஸ் பண்றேன். Current division rule யூஸ் பண்ணா நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So opposite value, that is J.6 by total 0.25 plus 0.36. கரெக்டா? ஸோ எனக்கு வந்து 11.8003 amps கிடைக்குது. கிலோ ஆம்ஸ் வந்து 11.8 கிலோ ஆம்ஸ். In the same manner, we have to find out fault current supplied by G2. So I may get 8.194 kilo amps. So if I am adding, I may get a total fault current. So the current contribution from your generator 1 is 11.8 kilo amps. Current contribution from generator 2 is 8.194 kilo amps. So this is also one of the important question in unit number 3. I think 4 to 5 times the question is repeated in my memory for the past 5 years. Okay. And one more problem. I think it is before COVID, the question is asked in the university examination. So only I am solved here. Yes, April, May 19 regular examination. They asked this question. Determine Z plus or system whose reactance diagram shown in given figure. So in this question may be asking unit number 1 or 3. எந்த யூனிட்ல ஒன்னாலும் கேட்கலாம். சார் இது வந்து மாத்தி யூனிட்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா Z+ வந்து நம்ம தேர்ட் யூனிட்லையும் யூஸ் பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லையும் யூஸ் பண்றோம். அதில் எந்த யூனிட்ல கேட்டாலும் how to answer. So this is the question we have. So we have a reference bus. We have totally 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. So 6 branches and 4 major buses. Bus number 1, bus number 2, bus number 3, and bus number
4. So fourth reference bus is fifth bus is reference bus. We need not consider. So using bus building algorithm, I have to frame the matrix without considering these two lines. Illama potra. The J.56 illama potate. Final fifth branch, sixth branch add பண்ணி அதுக்கப்புறம் matrix போட்டுருவோம். ஏன்னா 6x6 matrix போயிடும். 6x6 matrix போச்சுன்னா நம்மளால வந்து சால்வ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். 4x4ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் 5ம் 6ம் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். So step number 1 is I just add the element between reference and node 1. So இது நம்மளுக்கு தெரியும் 1x1. Second வந்து 1.25 கூட J.25 is added. First unitல நம்ம பார்த்தோமே அதே தான். Sorry, third unitல startingல பார்த்தோம். J1.25, J1.25. Here also J1.25. And it is your arithmetic operation 1.25 plus 0.25. So next is I just extending with my node 3. Now node 3 is added. You have 3x3 matrix J.125, J.125, J.125. The 4 elements remain same, and 3 and 3. That is Z33 is J1.9. That is step number 3. The step number 4 is this element, that is 3 to reference element is added. You have 4x4 matrix. Now you have to eliminate your node 0 using this relation. 4x4 matrix actually எனக்கு வந்து 0 வந்து ரெஃபரன்ஸ், அதனால நான் அந்த 0த்தோட ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏன்னா நான் இன்னும் 2 பிரான்ச் அட்டாச் பண்ணணும். I just modifying the 4x4 matrix to 3x3. Again a constant elimination method. So Zij new equal to Zij old minus Zn plus 1, Zn plus 1, J divided by Zn plus 1, Zn plus 1. Here number of buses is 3, I equal to 1, 2, 3, and J is 1, 2, 3. So you have to find out your 9 new elements. So 9 new elements should be done here. Now we have the extension of third to fourth branch. From 3 and 4th bus, I am having J.2 branch. Just extending. On the 3x3 matrix update on அது கூட நான் இதை ஆட் பண்ணிருக்கேன். 0.2 ஆட் பண்ணிருக்கேன். So 0.954. So yeah. Now again I am adding my 4 from 4 bus to second bus. I am having J.125. I am inserting again. So the traversing should be from 4 to 2. கரெக்டா? நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா 4ல இருந்து 2 மைனஸ் பண்றேன். பாரு 4ல இருந்து 2 டவுன்வர்ட்ஸ்ல வருது, அதனால மைனஸ் பண்றேன். So from 4 to 2 I have J.159. Here the 24 to 22. The answer is J.0191. Likewise here 4 to 2, 4 to 2. Column wise also 4 to 2. 4 to 2, 4 to 2, from 4 to 2, 4 to 2, 4 to 2. And last one is I am having this value 0.675. So அதுக்கு வந்து we have the relation. 5 கிடைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Z55 equal to ZB Z44 plus Z22, 2 times of Z24. We have all the values in the previous matrix I just substituted. And the last value from 0 side is J.0.675. Here we have number of buses is 4 only. Again you have to perform the cross elimination technique. Just perform your cross elimination technique and you have a 4x4 matrix. Again, right. So you may have the 4x4 matrix. So this is the final solution. So for solving this question, practically you need 45 minutes, 45 to 50 minutes. So if you are practicing well in your, you may solve by half an hour or 25 minutes. Once it is practiced, problems practice means ரொம்ப lengthy problem தான்.
கேட்டாங்கன்னா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா இது பண்ணுங்க, இல்லை அதர் ஆப்ஷன் எழுதுங்க. டைம் எடுத்துக்கும். ஏன்னா நீங்க இந்த கொஸ்டினை எழுதிட்டு அடுத்த கொஸ்டின் மிஸ் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்காது. இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். ட்ரா the question pattern இப்படி தான் கேட்பாங்க. Draw the detailed flow chart which explains how a symmetrical fault can be analyzed using this. நான் ஆல்ரெடி ஒரு PDF வச்சு உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அது கரஸ்பாண்டிங் அல்காரிதம் நான் நோட்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்கேன். We have 4 stages to find out your fault analysis. Step 4 ஸ்டெப்ஸையும் வந்து நீங்க படிச்சுக்கோ. ஓகேவா? இது வரையும் உங்களுக்கு வந்து தேர்ட் யூனிட் நான் தியரி போர்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து 11 ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். இன்னொரு தியரி ஒன்று அடிஷனலாக கேட்டது நவம்பர் டிசம்பர் 17ல கேட்டாங்க. Describe the Z-bus building algorithm in details by using a 3-bus system. 3-bus சிஸ்டத்துக்கு எப்படி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணோம், ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம பார்க்குறோம்ல ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சுக்கு, ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் பிரான்ச்சு, செகண்ட் டு தேர்ட் பிரான்ச் அப்படி நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா, அதுதான் ரூல். ஸோ அந்த ரூலை வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. How we are interacting the old with the new ones. This is your rule number 1. Rule number 2, extend R. Yeah. N number of buses வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும். We have to use your cross combination. Then your I bus, J bus change on, we have to use this rule. Zij Zjk minus Zn plus 1, Zn plus 1, K divided by Zn plus 1, N plus 1. These are all just rules. வந்து ஒரு முறை 13 மார்க்ல கேட்டாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணதுனால ப்ரீவியஸ் மார்க்ஸ்ல வந்து. These are all the questions I come across for the past 5 years. Yeah, so practice these questions. Surely you will get more marks in unit number 3. இந்த 44 pages மட்டும் படிச்சா போதும், வேற எதுவும் படிக்கணும். In addition வந்து நான் 2 மார்க்கு தனியாக இன்னொரு PDF இருக்கு, அதையும் நான் அட்டாச் பண்ணிடுறேன். இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இதுலேயே அட்டாச் பண்ணிடுறேன். MS Teams chat boxல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி